Good day, ma'am. I am Amy Ayuban Simini and I am here to tackle the chapter 5, which is all about Rizal, Exile, Trial, and Death. So, let's discuss the introduction to Rizal life in the Pitan and his experiences and contribution. So, let's start the discussion. On June 26, 1892, Rizal arrived in Manila from Hong Kong. So, si Rizal gikan siya sa Hong Kong. Then, he was welcomed by Apolinario Mabini and Bonifacio and other patriots who altogether founded the La Liga Filipina or the Filipino League. So, the La Liga Filipina or the Filipino League, muna sila ang mga Pilipino who against the Spanish colonialism. Next is, Rizal continued his medicine in the Pitan and he continued his research, sculpture, painting, and sketching, and poetry writing. So let's discuss his contribution to the Pitan during his First is education. Rizal built a school for boys. Second is healthcare. So si Rizal built a clinic para sa mga tao sa Dapitan, and third is infrastructure. Si Rizal, with the help of his student, they implement the water system for drinking and irrigation. And then, nagpasuga po sila sa mga kalsada. Fourth is economic development. And last is cultural and artistic development. So, at nga time, si Rizal with Carnicero, nakadaog sila og luto, then ang bahin ni Rizal nga 6,200, mo ni siya patukod ni Rizal og mga bahay, schools, and clinic para sa mga tao sa Dapitan. So after that, si Rizal was known to be the one of the best ophthalmologists. So, unsa man ang ophthalmologist? So as you can see the picture, si Rizal nag-adyo sa mata. So, si Rizal maayo siya nga doktor para sa mata. Motong pagkadungog ni George Taufer, he traveled from Hong Kong to Dapitan with her adopted daughter, Josephine Bracken. So, kaya si George Taufer, daot ni si og mata. Motong pagkadungog ni siya nga best ophthalmologist si Rizal, motong ningdong siya sa Dapitan para magpatambal. Then, the revolution commenced in Manila. And Dr. Peyo Valenzuela, together with Raymond Mata, a blind man, visited to Rizal narrate Katipunan's plan for revolution, but Rizal refused to join them. So, moto, dito na nagsugod ang revolution pagka 1896 sa Manila. Motong ingon si Dr. Peyo Valenzuela ni Rizal nga magplano sila para sa Katipunan, si Rizal ni balibad. So, why Rizal refused to join them? Because Rizal's believed that change should come through peaceful rather than violence. Muna ang rason ni Rizal nga nung ning appeal siya sa plano sa revolution. After that, on June 30, 1896, si Governor General Ramon Blanco granted Rizal request to go to Cuba. So, sa wapaning sugot si Governor General Ramon Blanco nga adto si Rizal sa Cuba, si Rizal nga sige nag-send og letter ni General Ramon Blanco para ipa-review siyang kaso ni Blumetret. Pagka 1894 to 1895, si Rizal gasigig send og letter ni Governor General Ramon Blanco para ipaingon si Blumetret nga i-review siyang kaso para mahuman siyang kaso. Pero kana kasuha, gipasangin lang ra si Rizal. At on motong pagka September 3, 1896, he went to Barcelona and then boarded the steamer Isla de Panay. So, mo ni gisakyan ni Rizal nga barko. As you can see the picture, na barko na gisakyan ni Rizal para padung sa Barcelona. Mo ni ang pangan nga Isla de Panay. When Rizal arrived at port, na-arrest si Just. Then, niingon si Governor General Dispuhol nga there was a command para pabalikon si Just sa Manila. Motong pagbalik na sa Manila, while on his trip, si Rizal arrested in the Mediterranean Sea. Motong they boat Rizal to Manila, and then November 3, 1896, there was imprisoned at Fort Santiago. Motong gidana si Rizal sa Manila
Then, dato na siya na preso sa Fort Santiago. So, as you can see the picture, na din ha ang picture nga na preso si Rizal. So, that's all for my topic and thank you. Good day, ma'am. I am Colastina Din. My topic is all about trial death charge of Rizal. On November 20, 1896, the assigned judge to summon of Rizal was Colonel Francisco Olive. So, ang na-assign nga mag-judge ni Rizal is si Colonel Francisco Olive. So, si Colonel Francisco Olive, mo siya ang advocate of the Spanish tribunal. So, from ang advocate is man siya ang tagapagtaguyod sa mga Spanish tribunal. So, Rizal was blamed for being the leader of revolution by increasing the people's ideas about rebellion and making illegal organization. So, si Rizal, napasugil lang siya tungod kay siya ko leader sa revolution nga mo na ang mga tao ni increase ilahang idea about sa rebellion and kanang maghimabitaw kanang illegal nga organisasyon. So, muna siya. Rizal was not given the chance to interrogate his witness. So si Rizal kay napasungil man to nga mo si Jayga leader sa mga revolution. So wa si Jay tagay og chance nga mangutana sa iyang witness about sa iyang mga kaso. So Rizal choose Lieutenant Tabiel de Andred. So si Rizal nipili si Jay og kanang bitang wa bitaw ni eskwela og abogado. So ang iyang gipili is man si Lieutenant Tabiel de Andrade. So naay duha ka there are two kinds of evidence presented at the investigation, documentary and testimonial. So ang tanang gibuhat ni Lieutenant Tabiel de Andrade para ka Rizal kanang nahitabon siya nga wa gihapon kay iyahang kaso sa kinalasan is still found guilty gihapon si Rizal. So that's all, thank you. Good day, Mom. I am Junami Boschus Manny, BSES 2A. My topic is 12 Depends of Rizal. Number 1. As testified by Pio Valenzuela, Rizal was against rebellion. Naisgutan ko no ni Pio Valenzuela nga si Rizal way gusto pagka-rebelde. And number 2, he had not written a letter address to the katipunan comprising revolutionary elements. Siya wala pa nakasulat og sulat nga gipadala ngadto sa katipunan nga gituboy sa mga elementong revolusyonaryo. Number 3, without his knowledge, his name was used by the katipunan. If the really was guilty, he could have escaped while he was in Singapore. So wala niya nahibaw-an gipanggamit ang iyang ngalan sa katipunan kung tinuod siya nga wala pwede siya nakahibaw sa paglikay samtang siya didto sa Singapore. Number 4. If was guilty, he should have left the country while in exile. He shouldn't have built a home, bought or a parcel of land or established a hospital in Dapitan. If siya ay nakasala, dapat unta siya ni biya sa nasud samtang siya nasa pagpalalagyon, dili siya dapat nagtukod og balay, nagpalit og yuta o nagtukod og ospital sa Dapitan. Number 5, if he was really the leader of the revolution, the revolutionist should have consulted him. Kung siya gyud ang leader sa revolution, ang revolutionaryo kinahanglan gyud siya ay konsultahon. Number 6, he did not deny that he wrote the bylaws of La Liga Filipina, but to make things clear, the organization was a civic association, not a revolutionary society. Wala siya nag-deny nga siya nag-imbento sa mga kasulatan sa La Liga Filipina apan aron klaro ang organisasyon usa ka sibiko nga asosasyon, dili usa ka revolutionaryong kapisanan.
Number 7. After the first meeting of La Liga Filipina, the association banished because of his exile in Dapitan does not last long. Human sa unang pagkikita sa La Liga Filipina, gipanghimakak ang asosasyon tungod sa iyang pagpagawas sa Dapitan, busa dili nagdugay ang La Liga Filipina. Number 8. If the La Liga was recognized 9 months later, he had no idea without it. Kung giparehas ang La Liga human og siyam ka bulan, wala siya'y idea mahitungod niini. Number 9. If the La Liga had a revolutionary purpose, the katipunan should not been recognized. Kung ang La Liga adunay revolutionaryong tumong, unya dili kinahanglan ang pag-organisa sa katipunan. Number 10. If the Spanish authorities found his letters better atmosphere, it was because in 1890 his family was being persecuted, resulting to their disposition of properties and deportation of all his brother-in-law. Kung ang otoridad sa Espanya nakaplaga ng iyang mga sulat nga may maayong kahimtang tungod kay sa tuig 1890 ang iyang pamilya gipang usgahan ug ang resulta niini mao ang pagpanglimbong sa ilang mga yuta, pagdeportar sa tanang iyang bugtong nga mga kapatid sa asawa. Number 11. He lived an exemplary life in Dapitan. The political, military, commanders, and missionary press in the province should attest to that. Siya nagkinabuhi og maayo sa Dapitan ug ang iyang politikar og militar nga mga commander og misyonaryo nga pari sa lalawigan maoy makapagmatuod niini. Number 12. If according to witnesses, the speech he delivered at Doroteo Ongjongkos has had inspired the revolution, then why did the Katipunan send an unfamiliar emissary to him in Dapitan? It is because all his friends were aware that he never advocated violence. Kung sumala ang saksi ang iyang gipangmahayag sa speech didto sa Doroteo Ongjongkos, kung unsa kasubo ang gipadayag sa revolution ngadto nganong gipadalaman sa katipunan usa ka dili pamilyar nga mensahero ngadto kaniya sa Dapitan. Kay tanan iyang mga higala kay balo ang mga siyang gyud nagduso sa kasing-kasing sa kagubot. And that's all. Thank you. Good day everyone, I am Zerny Colaste and my topic is all about Rizal remaining days on the last farewell. When Rizal heard the court decision, he knew there is no chance of changing his fate. At 6 o'clock in the morning of December 29, 1896, si Captain Rafael Dominguez read him the official notice of his execution. Rizal spent his last hours going to prison chapel, then his mother and sister visit him at the same time. Darang nga time si Rizal gave them all his remaining possession and reach out sa gas lamp unja ijang whisper sa ijang igsoon nga si Trinidad nga there is something inside. Last time he wrote a letter to his best friend Blumitrit. It was entitled Mi Ultimo Adios, or sa English it means My Last Farewell. Kani nga poem nga ijang gisuwat kanang Rizal express his love for our country, at the same time ang ijang willingness to sacrifice his life para sa atong freedom o para sa hope for future generation to seek for our freedom. Wearing a black suit, black pants, a black bowler hat and white shirt with his arms tied behind his back, Rizal walked to Bagumbayan at 6:30 in the morning of December 30, 1896. Sa ijang pag-march, kauban ni ang ijang defense lawyer nga si Andred og duha ka Jesuit priest nga si March og si Villa Clara. Sa iyang atubangan mao ag kanang
advance guard of armed soldiers ug sa iyang likod mao ang katong mga military men. Dasa nag-triumphant signal the start sa ijang death march. To his last minute, ang si Rizal wag gyapon dya mosunod sa gi-instruct nga need ni Jia nga magtalikod sa firing squad kay iyang gusto is mag-atubang si Jia pero ang commander wa si Jia mosugot. Sa kadugayan nilang istorya nag-agreed sila nga magtalikod si Rizal pero di si Jia posilon sa ijang So when the command has been given, the executioner fire at once. Unya si Rizal na dya giingon nga 2 words. Consumatum is, which means it is finished. His death sparked the revolution against the Spanish government. And that's all about our report, the Exile trial and death of Jose Rizal.